Good morning, children. How are you? Today, we are going to discuss the topic Central Problems of an Economy. In the last class, we discussed about different definitions of economics. We discussed 4 definitions. First definition is wealth definition given by Adam Smith. Second definition, welfare definition of Alfred Marshall. Third definition, scarcity definition of Landon Robbins. And fourth definition is growth definition given by Paul A. Samuelson. Economics is a social science, and this social science related to the economic activities of individuals, firms, and government. What is an economic activity? Economic activities are production, consumption, exchange, distribution of goods and services, etc. These economic activities are undertaken by individuals, firms, and governments. We already said that scarcity definition is commonly used and popularly used definition of economics. In scarcity definition, we studied that human wants are unlimited and resources are scarce, and these resources have alternative uses. Landon Robbins തൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആർ, മനുഷ്യന് ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിക്കാൻ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് വളരെ പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിമിതമായ റിസോഴ്സസ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Economics is a science, social science. This social science deals with the economic activities of human beings, firms, and governments. Economic activities are divided into production, consumption, exchange, and distribution of goods and services. During this economic process, an individual or a society or a government faces several problems. That problems are known as central economic problems of an economy. Central problems are divided into 3: what to produce, how to produce, and for whom to produce. What to produce, number 2, how to produce, number 3, for whom to produce. These questions or these problems arises because of the scarcity of resources. If our resources are unlimited, there is no problem at all. We can produce what we need. What do you mean by what to produce? First we can discuss about what to produce. എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, and in what quantities, എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. ഓരോ ഇക്കോണമിയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, അത് എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നത്. Our resources are limited. So we have to give priorities for our needs. For example, if we have 1 acre of land, we need rice, wheat, vegetables and fruits. In order to produce all these things, we have only 1 acre of land. So we give priorities for the most important things. Second one, how to produce. എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം? That question or that problem related to the technology of production. There are mainly 2 techniques of production: labor intensive and capital intensive technique of production. Labor intensive means use of more labor and less capital. Labor intensive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക് ഈസ് capital intensive technique of production. That means use of more machinery and less labor. The selection of technique of production depends upon the availability of resources. If, for example, in a country where labor resources are very scarce, that country can choose capital intensive technique of production. In a country like India, where there are immense labor force, we have to give more importance to labor intensive technique of production, where the labor force is very small. That country may use capital intensive technique of production. In that problem, how to produce? We have to select the cheaper thing, less cost. For whom to produce? For whom to produce? ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം? For whom to produce, discuss about the distribution of goods and services. In order to produce a good, we need factors of production. In order to produce commodities, we use factors of production. Factors of production are divided into 4: land, labor, capital and organization. Land, labor, capital and organization. We have to pay or we have to make payment for these factors of production. For example, we have to pay rent for land, labor, wages, capital interest, and organization profit. The distribution of money among these 4 agents of production is known as for whom to produce. This also means produce goods and services for different persons in a society, for different groups of people in a society. So once again,
We can repeat the things. The central problems of an economy. All the economies of the world faces several economic problems. These economic problems are classified into three groups: how to produce, what to produce, how to produce, and for whom to produce. These central problems are faced by all economies. ഇന്നടുത്ത സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം, എന്നെ വിളിക്കണം. ഇന്നടുത്ത ഭാഗം സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി, അതുപോലെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, അത് നോട്ട്സ് എഴുതി എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.